εγώ έχω δύο παιδιά. Ο μεγαλύτερος πάει στο Ευρωπαϊκό Σχολείο, είναι σε τρίτη τάξη. Και εγώ είχα την ευκαιρία αυτά τα 3 χρόνια και να διδάσκω Ιταλικά και να ασχολούμαι με τη δημιουργική απασχόληση, δηλαδή κρατάω τα παιδιά που μένουν στο σχολείο μέχρι τις 4. Και έτσι αυτές τις δύο εμπειρίες μου δώσαν τη δυνατότητα να παρακολουθώ πολλά πράγματα που νομίζω είναι κάτι που συμβαίνει σε αυτό το σχολείο και όχι στα συνηθισμένα σχολεία. We came in Greece 3 years ago, and 1 year we were in Saloniki, and we didn't find any school there, and that's why we came here, because we found the European School of Heraklion in internet. So I'm Daniele, I'm Lumis and Pablo's daddy, and we moved here actually 5 years ago. So the experience of my kids in a school has been basically the experience of the European school. Κατάγομαι από την κεντρική Ελλάδα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια περιφέρομαι ανά την επικράτεια, καθότι είμαι αναπληρώτρια και φέτος η ζωή με έφερε στην Κρήτη. Τοποθετήθηκα σε ένα άλλο σχολείο και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου η επιλογή του Ευρωπαϊκού, για το οποίο και επέλεξα εγώ ίδια να κάνω αίτηση. Έγινα δεκτή και ήρθα σε αυτό το ελαφρώς διαφορετικό περιβάλλον. Εγώ δουλεύω στο Ευρωπαϊκό Σχολείο μόνο εδώ και 2 χρόνια. Τα περασμένα χρόνια δίδαξα σε διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια, κυρίως στην Κέρκυρα, όπου έζησα για σχεδόν 17 χρόνια προηγούμενα. Πραγματικά για μας που μένουμε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια πιο έντονη σημασία αυτή η μέρα. Δηλαδή καθημερινά βρισκόμαστε σε περιπτώσεις που μας κάνουν να σκεφτόμαστε στο γεγονός ότι είμαστε πολίτες της Ευρώπης, ότι εγώ προσωπικά είμαι εδώ 18 χρόνια τώρα στην Ελλάδα και ως συνέπεια δεν μπορώ καθόλου να μείνω ακόμα εδώ ως τουρίστας ή ως περαστικός. Πρέπει πραγματικά να συμμετέχω, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα διαφορετικό, δραστήρια στην κοινωνική, στην πολιτική και στην πολιτιστική ζωή της χώρας που με φιλοξενεί, που την θεωρώ τώρα πια τη δεύτερη μου πατρίδα, και αφού είναι η δεύτερη πατρίδα η έννοια πάει άμεσα στο γεγονός ότι η πατρίδα μας είναι πραγματικά η Ευρώπη. Εννοείς πως βρέθηκα σε αυτό το σχολείο? Βρέθηκα λίγο τυχαία, είναι η αλήθεια, γιατί πριν από 2 χρόνια που πρώτο ήρθα υπήρχαν κάποιες κενές θέσεις και ψάχναν υποψήφιους και έπαιξε ρόλο οι ξένες γλώσσες που γνωρίζω περισσότερο. Τα αγγλικά και λίγο τα γερμανικά δηλαδή. I'm Odyssea's mom. I grew up in Athens and then I left for France, where I started a family after studying. And then I came here to make my studio. And Odysseas went to the European school. What we're trying to do with other parents that are artists from the school, like Rose, Naglaia and Michela, is that we bring some art in the school in a different form. Influence the infrastructure so that the kids can express themselves, their ideas, their alter egos. Because this school is very nice and you find people from other countries and then you have more friends. And like that you have more friends. And, how many friends do you think you have? At least more than 6. More than 6. Are all your friends in this school? Not all of them, but most of them are in this school. Those who are not in the school, are they friends from this school? No. No. Okay. Well, yes. Yes or no? Sometimes. Sometimes. Okay. I'm Keith. I'm father of 2 boys who go to the school, Harry and Mickey. Harry is now just coming to the end of the
third grade, and Mickey has just completed his nursery class. And together they've been coming to the school since, well, Harry started in 2009 and Mickey's in 2011. So we've had an association with the school for quite some time. And also our daughter Maria, we hope will be starting the nursery next year. And in addition, my wife Maria teaches in the English section of the school. So altogether we have very strong links with the school, and it means a lot to us. It's a very important place for us, and has been the place where some very important events in our family life have taken place. I am from Toulouse, in south of France, and my husband got a job at Enisa here in Heraklion, so that's why we are here for my daughter at the nursery at the European School. I work at the European School of Education in Heraklion. I have the 5th grade class of the English section. I am also a parent at the school with 2 of my 3 children already studying there, and the 3rd one I'm hoping will arrive at school in September. Je vais parler en français, c'est plus facile pour moi. Alors je m'appelle Pascal, je suis française et j'habite à Heraklion depuis de nombreuses années. Je travaille à l'école européenne depuis le début, depuis 2006. Donc c'est ma 8e année que je suis dans l'école. Je fais la langue étrangère, le français langue étrangère, L2, L3, et même les sciences humaines, l'histoire et la géographie. J'ai fait également des leçons au primaire, et maintenant je suis au secondaire. Ναι, όταν πήγαινα στο πανεπιστήμιο, συνεργαζόμουν με τον καθηγητή της κοινωνιολογίας τότε. Το πανεπιστήμιό μου είναι το Orientale της Νάπολη και είναι ένα πειραματικό ίδρυμα, όπου εγώ ακολούθησα τη σχολή της φιλολογίας και της λογοτεχνίας, ευρωπαϊκής κατεύθυνσης. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα μαθήματα, ιστορία του θέατρου, ιστορία του σινεμά, και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μένα τα χρόνια του πανεπιστημίου. Επιδοτούμενη λοιπόν από το πανεπιστήμιο ήρθα πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είχα ένα ερωτηματολόγιο για τους μόνιμους Ιταλούς της Αθήνας και έπρεπε να κάνω μια στατιστική. Ταυτοχρόνως όμως δούλευα και σε ένα τουριστικό Ιταλικό πρακτορείο και έμενα στη Κυψέλη. Οπότε μια πραγματική Ιταλίδα από την Κυψέλη, όπως τη Μάρο Κοντού. Την αγαπάω τη γλώσσα, έχω διαβάσει τα ελληνικά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, γιατί ήμουνα στο κλασικό λύκειο και στην Ιταλία για 5 χρόνια κάνουμε αρχαία ελληνικά και λατινικά. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Μετά παρακολούθησα και εδώ ένα σχολείο και η καλύτερη δασκάλα μου είναι η κόρη μου που πηγαίνει στην 5η δημοτικού, διαβάζουμε μαζί και είναι πάρα πολύ απαιτητική. Γενικώς ο πολιτισμός, η κουλτούρα μας μοιάζουμε πάρα πολύ και σαν οτροπία και σαν πολιτισμοί. Προπαντός έχουμε και τα ίδια συνθήματα, έχουμε ίδιες παροιμίες. Για μένα δεν ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ σε αυτή την κοινωνία. Τόσο το πιο πολύ, επειδή είμαι από την Νάπολη και δεν είναι μια πόλη τέλεια οργανωμένη. Εγώ έχω μάθει να λειτουργώ και να ζω σε κοινωνίες που έχουν κάποιο προβληματισμό. Και δεν δυσκολεύτηκα. So I'm French, we are coming from France, and we came here for my work. I work at ENISA, the European Network and Information Security Agency. It's based in Heraklion, so we choose to live here.
Well, my husband's Greek, so that's why I originally moved here from England. When I first arrived, I wanted to continue my career as a teacher, which is why I applied for the job at the European School. I've been here for 3 years now, and I'm loving it. I've learned a lot since I've been here. Νομίζω που υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία που είναι να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, που είμαστε από πολλές χώρες. Και αυτό ισχύει και για μένα και για το παιδί μου. Γιατί και εγώ σαν εκπαιδευτικός πρέπει να βρω έναν τρόπο να πλησιάζω παιδιά που έρχονται από άλλες εμπειρίες και άλλες κουλτούρες. Κάποια πράγματα που εγώ που είμαι από την Ιταλία θεωρώ δεδομένα, μάλλον δεν ισχύουν για παιδιά που έρχονται από πιο βόρειες χώρες ή από την Ελλάδα που είναι πολύ πιο νότιο. Οπότε δεν ξέρω, αναγκαστικά συμβαστούμε όλοι μαζί διάφορες απόψεις και ιδέες πώς πρέπει να είναι ένα σχολείο. Οπότε εμένα αυτό μου έδωσε, δεν ξέρω, με έσπρωξε να βρω άλλους τρόπους να επικοινωνήσω. Πρώτα απ' όλα έχω να μιλήσω με παιδιά που μιλάνε αγγλικά ή καν δεν μιλάνε αγγλικά καλά. Οπότε παίζει πολύ και στο ρόλο του εκπαιδευτικού η συμπεριφορά και ο τρόπος να πλησιάσει κάποιον. Αν δεν μπορεί να σε καταλάβει πολύ καλά στη γλώσσα, πρέπει όμως να καταλάβει ότι εσύ το προσέχεις και του δίνεις διαταγές σε άλλες μορφές. Που αυτό θα έπρεπε να συμβεί παντού. Δεν νομίζω ότι θα χρειαζόταν αυτό το σπρώξιμο, αν και έχει χρειαστεί και μας έχει βοηθήσει. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ για τον Εμιλιάνο, για το γιο μου, γιατί και αυτός είναι δίγλωσσος, έχει δύο γονείς που είναι από διαφορετικές χώρες. Και σίγουρα πριν να μπει μέσα σε αυτό το σχολείο, αυτή τη χαρακτηριστική, δεν ξέρω πώς, φαινόταν πιο παράξενο ή ασυνείδητο. Δεν ξέρω, δεν ήταν κάτι που είχαμε συναντήσει πολύ, αν και μείναμε στην Αθήνα. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα σχολείο, ο οποίος Εμιλιάνο έχει παρατηρήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Οι μαμάδες είναι από άλλες χώρες, οι μπαμπάδες από άλλες ακόμα και όλοι ζούμε στην Ελλάδα. Και έχει κρατήσει το να είναι ιδιαίτερος, αλλά αυτό σε έναν καλό τρόπο και χωρίς να νιώθει διαφορετικός. Που νομίζω είναι μια μεγάλη διαφορά. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του που έρχεται και από τη χώρα των γονιών του, αναγκαστικά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχουν αυτές τις παραδόσεις και στην οικογένεια και στα σχολεία που δεν είναι ποτέ ίδιες. Αλλά αυτό γίνεται να μας κάνει πιο πλούσιοι σε όλους. Κατά τα άλλα, αυτό το σχολείο, αφού πρέπει να δεχτεί διάφορες εθνικότητες, αναγκαστικά έχει βάζει μέσα πράγματα όπως είναι η ηθική, οι ευρωπαϊκές ώρες, οι οποίες πλησιάζουν τα παιδιά από άλλες πλευρές, δίνοντας πιο μεγάλη ελευθερία και άνεση σε αυτό που είναι διαφορετικό. Οπότε και ένα παιδί, ο Εμιλιάνος που δεν έχει βαπτιστεί, εγώ δεν πιστεύω. Νομίζω πως σε ένα κανονικό σχολείο στην Ελλάδα θα έπρεπε να μιλήσω μαζί του για μεγάλα πράγματα και για κάποια θέματα που δεν ήταν έτοιμος να τα συζητήσει στα 6 του. Και αυτό το γλίτωσα, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, νομίζω που είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Και επίσης όταν γίνονται οι ευρωπαϊκές ώρες που πάλι έχουν επαφή παιδιά που δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα πολλές φορές ή έχουν κάνει άλλα πράγματα, κάνουν κατασκευές και έτσι δημιουργούν μια επικοινωνία διαφορετική. In my opinion, the most and first and very important thing is the atmosphere here. I find it very encouraging and inspirating, and the teachers are really doing their best and in very nice way. I like this. It's different from we do it in Finland. Quite a large range of language studies in this school, and I think it's a great, a huge base for the future for young people who are coming and going everywhere in Europe or maybe in the whole world. I'm very much an Italian citizen, that's what I feel. That I see myself somehow very different from many other people I met,
And since I moved here in Crete, I got the opportunity to see different people from different places in Europe. And you feel the difference, and you can see clearly, sometimes the difference in the approach of the various people that you get in contact with, and you appreciate, how nice is be with people which are sometimes raised in a totally different way than yourself, and you appreciate how in how many different ways you can learn from each other. And for the kids, has been somehow the best possible scenario that could have imagined for my children. Being all the time together with many other friends coming from so many different places. In this school we got people from Greece and France and England and Greek and Italian and Polish and any kind of. The reason why I moved here in the first place was because I was working for a European agency, which per se is already a very big melting pot of different people coming from different countries. And the same it's in this school. The end result of this process of getting in touch with different cultures is creating kids which are I can see they are different from in many ways. They are open to new experience, not open to new culture. They don't even have in their mind the concept of diversity between a black and a white culture from the same root, and they appreciate how different they are. And the European school is a particular environment because there are in many cases there are kids who stay here for a very short time, like 1 year, but each one of them somehow is bringing something new in the community of the school, which is an amazing place. Some people like Irene and others are bringing new ideas and arts, as she said, to the kids, and even even the mistress of the school has been always ready to support diversity and ready to accept new proposals and new ideas and new ways to make this environment more, much more comfortable for everybody. Πιο εύκολα κτήμα μας. Πολύ σημαντικό μέρος των εμπειριών που παίρνω εγώ σαν εκπαιδευτικός είναι στην αυλή. Πρόκειται για μια αυλή πολυπολιτισμική. Διάφορα παιχνίδια, διάφορες γλώσσες, διάφορες αντιδράσεις αναλόγως την εθνικότητα του κάθε παιδιού. Πολύ σημαντικό εμπειρία και για μένα όπως και για τα ίδια τα παιδιά. Οι ευρωπαϊκές ώρες είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του σχολείου. Φέρνει τα παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων μαζί στη διδακτική πράξη πάνω σε διάφορα ζητήματα. Δεν πρόκειται για ένα μάθημα καθαρά ευρωπαϊκών γνώσεων, αλλά ένα μάθημα σύμπραξης εθνοτήτων της Ευρώπης. Είναι επίσης σημαντικό μέρος του σχολείου, του ευρωπαϊκού, αποτελεί ένα αντικείμενο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, ένα αντικείμενο που σε φέρνει σε επαφή με διάφορα δόγματα, κάτι το οποίο το παραδοσιακό μάθημα των θρησκευτικών στο ελληνικό δημόσιο σχολείο δεν καταφέρνει προς το παρόν. Να γνωρίσει δηλαδή ο μαθητής και τις υπόλοιπες επιλογές, να διευρύνει τους οριζοντές του, ανεξαρτήτως αν ακολουθεί την θρησκεία, την επίσημη θρησκεία. Νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το διαφορετικό. Και αυτό είναι γενικά το ατού του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Μπορείς να γνωρίσεις το διαφορετικό μέσα
από όλα τα αντικείμενα. Όχι μόνο το θρησκευτικό, το πολιτικό, το πολιτισμικό, το εθνικό, το γλωσσικό. Η σχέση με παιδιά που είναι από διάφορες χώρες, ακόμα και από χώρες που ξέρω μόνο ως όνομα, εντάξει, που δεν έχω επισκέψει ποτέ, είναι μια πραγματική εμπειρία και μόνο η ιδέα που υπάρχει ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι κοινό για όλα τα 18 νομίζω ευρωπαϊκά σχολεία που υπάρχουν στην Ένωση και όχι δηλαδή υπάρχει μια προοπτική, μια κοινής παιδείας. Είναι αυτό που είπα και προηγουμένως και σε αυτό το τομέα θα έπρεπε να πηγαίνουμε προς μια ολοκλήρωση και ένα στάνταρ. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Βέβαια στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκεται στην Ελλάδα και η Ελλάδα περνάει μια φάση ακόμα πιο δύσκολη από άλλες χώρες όπως στην Ιταλία, από άλλες χώρες της Ένωσης, έχει συγκεκριμένα, θα έλεγα, υλικά προβλήματα που σχετίζονται με τη γενική πορεία της χώρας και με τα προβλήματα της παιδείας σε αυτή την χώρα. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον σχολείο από τα υπόλοιπα, γιατί και μόνο που μπαίνει κανείς μέσα στο γραφείο των καθηγητών, αφού μιλάς για το χώρο εργασίας πιο πολύ, ακούς τόσες διαφορετικές γλώσσες και βλέπεις ανθρώπους που έχουν τόσο διαφορετική κουλτούρα από σένα και μπορείς να ανταλλάξεις πράγματα και εμπειρίες και έτσι νομίζω ότι πλουτίζεις σαν άνθρωπος, γιατί μαθαίνεις νέα πράγματα πέρα από τη δική σου χώρα, ας πούμε, και την νοοτροπία της δικής σου χώρας. Τα βλέπω όσα είναι από άλλες χώρες, είναι πάνω κάτω όπως και τα παιδιά που είναι στην Ελλάδα, δηλαδή όλα παιδιά είναι. Ο άνθρωπος στην παιδική του ηλικία δεν έχει πολλές διαφορές ανάλογα με τη χώρα προέρχεται, καλά ούτε μεγαλώνοντας έχει. Με τον ίδιο τρόπο παίζουν, με τον ίδιο τρόπο μαλώνουν, με τον ίδιο τρόπο φιλιώνουν πάλι μετά. Βέβαια, ίσως κάποιες φορές τα παιδιά που προέρχονται από άλλες κουλτούρες να είναι λίγο πιο πειθαρχημένα σε σχέση με τα Ελληνόπουλα, αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν είναι σπουδαίες οι διαφορές. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που δεν ήξεραν καμία γλώσσα από τις γνωστές σε αυτό το σχολείο, τις πιο πολύ χρησιμοποιούμενες. Δηλαδή ούτε ελληνικά μιλούσε κάποιο παιδί που γνωρίζω συγκεκριμένο, ούτε αγγλικά. Και όμως με τη γλώσσα του σώματος, με νοήματα, γενικά με τη γλώσσα της φιλίας, νομίζω ότι τα βρήκανε. Και παίζουν όλοι μαζί. Εγώ επειδή κάνω σε μικρή τάξη, στην πρώτη δημοτικού, δεν έχει σπουδαίες διαφορές, είναι η αλήθεια. Αν εξαιρέσεις μόνο κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πολύ μικρά. Από ό,τι έχω ακούσει, σε μεγαλύτερες τάξεις εστιάζουν πιο πολύ στο ρόλο της Ευρώπης στη ζωή μας, αλλά γενικά δεν πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερες διαφορές. My name is Maria Kasmirli and I come from Britain. It's a really nice school, there's wonderful teachers there and I've made lots of friends from all over Europe and it's a really nice school. It's wonderful to be there. I like it really much. You make really many friends there. From where? From all over Europe. Mm-hmm. Have you got some friends to tell us about? I've got Simon, he's from Poland, he's a really good friend of mine. Mm-hmm. I made in the European school. I made Enzo, a really good friend as well, but he's from France. Mm-hmm. I made Lumi, she's quite a good friend as well, but she's from Finland. And Pablo's from Finland as well. And I've made another girl called Molly and she's from Sweden. And I've made Casper, he's from Poland, and Victor. And they're all really good friends and I have a really nice time there with them. Well, my son grew up in France. He felt more French than Greek when we arrived here. And when he came here, it was a pretty tolerant school towards this. I mean, the staff and the students were more tolerant to the fact that he was French.
And he was trying to say that he was Greek when he came, and because of, the work that is being done in the school, now he says he's French. So Wow. he embraces back his French. He writes his last name in French and not in Greek anymore, and it's funny because he's Odysseus, which he writes in Greek, and Parisot, which he writes in French. And now he knows that people can recognize his name. What do you like about the lessons in the school? Because there are nice teachers, and I think that they do their job, and it's very nice. And you do ethics, don't you? Yes. What is ethics? A lesson that you learn about how your manners have to be, And how do you think? yes. Okay. So tell us about how you learn to think for yourself. If someone bothers me, then I just don't want to talk about it and go away. That's good. I think there are many things about the school that set it apart from other schools. The European ethos, the curriculum, the approach to integrating students from different backgrounds. All of these things are very important. But the most important thing, I think, is the people. And I identify three classes of people who are important. The teachers, above all, who are a wonderful group of people, specialists in their fields. They come from a variety of backgrounds. They're all very enthusiastic and really wonderful people. The second group are the students. The students themselves, they come from all over Europe. They've had a variety of experiences in their young lives, and they bring so much to their friendships and to their lessons. And the third group are the parents, who again come from right across Europe and wider afield, and there's a very strong parent community based around the school. There are lots of activities that parents get involved in outside the school. And altogether, I think this creates a wonderful atmosphere, and hopefully all of these groups benefit from their interaction with each other. I think they do. It is very different. The way of teaching is for sure very, very different. In France, they should have done more academic things, more learning, more writing, more reading, more mathematics, for sure. But what is very good for her here is that she learned English. And when she came 1 year ago, she didn't speak one word English at all, and now she's almost fluent in English, so that is very good for her. And in this school, in the nursery, a lot of parties make child play, and I think that maybe it helps her also to learn English in this way of playing. Also now playing with kids from other countries, and for sure she's more aware that a different culture, different way of thinking, different way of living. So I think she's more open-minded now than she was before. She adapts quite easily also, and she's more open-minded about the fact that people can react differently and like different things, and somewhere else it's not in the same way that it is in France, but it's okay also. Έχουμε το μάθημα από την εφημερίδα και θέλαμε τα παιδιά μας να πάνε σε ένα σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας. Για να έχουν την κουλτούρα και να χτίσουν μια ταυτότητα Ευρωπαίου πολίτη, μια που είμαστε και στην Ευρώπη. Η κινητικότητα που υπάρχει σε αυτό το σχολείο και η διαφορετικότητα είναι τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Μ' αρέσουν ως στοιχεία, είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής, δεν υπάρχει τίποτα στατικό και τίποτα σίγουρο. Και ο ένας θα πηγαίνει στη χώρα του αλλού, οπότε το να είσαι διαφορετικός και να έχεις ανοχή στο διαφορετικό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Οπότε το βλέπεις σαν πρακτική για τα παιδιά, για τη ζωή τους στο αύριο. Ναι, το βλέπω σαν να είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής και να βοηθηθούν και να χτίσουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. What I like about the school in particular is the fact that we are all open-minded,
and good friends to each other. By this I mean that we have a feeling of inclusiveness in that school. We all accept each other for who they are. We don't expect people to change just for the sake of changing. We're encouraging to each other, and we're also supporting to new ideas, new views, new attitudes, new projects, anything that can come up and enrich the children's life in particular. As teachers there, I think we try to put the children first and go with what works in their best interest. And we try to make things fun for the children, even when things are quite difficult. It's a small building with lots of children, and sometimes that can create problems on its own. But as I say, as a community, the culture of the community is that of inclusiveness. We have our views, our beliefs, our attitudes, our desires, things that we want to have, but at the same time accept that the person next to me, be it a child, a parent, a friend, has got their sets of beliefs and views and attitudes, and where we find that it's a good idea to share those views, we share. Where we think we need to change our views, we might change, but we remain the people that we are. So that makes us a very multicultural and very open-minded group of people. Ce qui me plaît dans l'école, c'est le multiculturel et le plurilinguisme de l'école. Je m'explique. Le multiculturel, il y a des enseignants et des enfants et des parents de toute nationalité, finlandais, américains, anglais bien sûr, allemands, et les enseignants d'eux-mêmes. Et ce qui est intéressant dans la salle des professeurs, par exemple, c'est d'entendre parler toutes ces langues, allemand, français, anglais, espagnol, portugais, on a même eu des Suédois. Et donc ça donne un climat un climat cosmopolite qui est unique, à mon avis, dans l'Europe. Dans la Grèce, en France, je n'ai jamais vu une école comme ça. Deuxièmement, au point de vue cursus scolaire, on fait beaucoup de choses qui sont complètement différentes de notre sujet. On sort de notre sujet. On apprend à faire... Alors cette école, à mon avis, est très importante pour les langues vivantes, les langues étrangères. En effet, dès le primaire, dès la première classe du primaire, le CP, qu'on appelle en français, les enfants ont à choisir une langue vivante qu'ils vont apprendre jusqu'au baccalauréat. Et c'est très important. Au secondaire, ils ont à choisir une deuxième langue étrangère et une troisième langue étrangère. Et c'est pas seulement choix allemand, français au secondaire, nous avons le choix avec l'espagnol et l'italien. Et ça, c'est très important de sortir un petit peu de l'anglais et des grandes langues européennes. Et ensuite, ce qui est important, c'est que les enfants au secondaire font des matières telles que l'histoire et la géographie dans la première langue étrangère qu'ils ont choisie. Donc un enfant qui fait de l'anglais depuis le CP va faire l'histoire et la géographie en 4e année, en 5e année, en anglais, ou en français, ou en allemand. Ce qui veut dire que le niveau de la langue est assez bon, et les matières, les informations données sont apprises dans la langue étrangère. Το ευρωπαϊκό σχολείο για μένα ήταν σωτηρία, με ποια έννοια, ότι μου έδωσε την ευκαιρία για να δημιουργώ ότι είχα πάντα στο μυαλό μου, δηλαδή μια καλή συνεργασία με συνάδελφους, μια καλή συνεργασία και με τη διεύθυνση,
η οποία πρέπει να πω την νοικοκυρεύει το σχολείο σαν να είναι το σπίτι του και κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Οι συνάδελφοι, επειδή είναι από διάφορες χώρες, είναι μια χαρά να τους δεις κάθε μέρα, γιατί εντάξει έχουμε από όλη την Ευρώπη και μαθητές και καθηγητές. Πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι οι καθηγητές, είναι εξαιρετικά καλοί. Το σχολείο έχει σοβαρά προβλήματα, προπαντός ως προς το κτίριο, τη στέγη, είναι λίγο μικρό αναλόγως και σχετικά με τα παιδιά που στεγάζει. Οι αίθουσες θα μπορούσαν να είναι λίγο καλύτερες. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα έχουμε καλύτερο κτίριο και θα μπορέσουμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε και τον εξοπλισμό που η διευθύντρια όπου να είναι τα παραγγείλει και να καλυτερέψουμε όλο και περισσότερο. Εγώ δεν είμαι ηττοπαθής. Πιστεύω ότι με μια καλή προσπάθεια, με λίγη αισιοδοξία μπορεί να γίνει δουλειά. Yeah, at first it was an obvious choice. We wanted our daughter to speak English, but in the end we discovered that European school is not only an English-speaking school; it's multicultural, and it's very great to the way things are taught. It really prepares the children to face an interconnected world with lots of cultures, traveling in all the countries, and this is much more than just an English-speaking school. Yeah, and they also learn about the Greek culture, which is the host culture, and I think this also is very important. But yeah, ethics is something that has no border, or should have no border, and this is the idea of Europe behind this. It's like, yeah, ethics is something that goes cross border. Culture made up with all the culture that each children and its teacher will bring at this school, and this is great for that, because not only they learn from each other, but they also make up their own multicultural way of thinking. Yes, for me this is really the idea of Europe. This is how Europe should be and how we should prepare our children to be part of it. Yeah, Europe is about being all together and being stronger because we are all together, and taking the best out of everything we are. So this is great for that. I think the differences are huge, to be honest. There's lots of different children from different countries, different cultures, that all speak different languages, and everyone can bring so much into one school, and children learn from each other, and they have these experiences that other children don't have, and I think that helps them in life in general with confidence and self-esteem, because it gives them that confidence to go somewhere else and meet new people and interact with new people as well. Yeah, they've gelled as a class now. They're very confident with each other. They're like a small family now. And because children come from so many different backgrounds, they have so many different skills that they can offer each other, and they act as role models to each other as well. And it's great. So to be honest, I think ethics is the one area that differs from an English school. It's linked very closely to their personal, social and emotional development. And it's a subject really which comes in to every subject that I teach in the classroom, and it's something that I do on a daily basis. Even if the children don't realise that they're doing it, they are actually learning through all the lessons, things about ethics. It definitely prepares them for their future, not only in the school but beyond the school as well. Σε αυτό που λες, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν φοβούνται το διαφορετικό ή δεν φοβούνται να μην καταλάβουν, που είναι αυτό που μας
καθυστερεί πάντα σαν ανθρώπους. Ενώ και εγώ από εξωτερικό και δεν καταλαβαίνω τίποτα, πιθανόν κλειδώνομαι μέσα στον εαυτό μου, μέσα σε ένα δωμάτιο και δεν τολμώ πολύ. Αυτά τα παιδιά δεν το βλέπουν αυτό σαν πρόβλημα. Έχουν συνηθίσει να βρίσκονται με ανθρώπους που μιλάνε άλλες γλώσσες και προσπαθούν να βρουν τον τρόπο για να μιλάνε το ίδιο και να καταλάβουν τι λένε οι άλλοι. Αυτό, αν το λειτουργούμε καλά, δεν είμαι σίγουρη ότι φτάνει η γλώσσα βέβαια. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό πιο γενικό και πιο μέσα μας. Αλλά είναι να ξέρεις ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μιλάνε άλλες γλώσσες και αυτό δεν είναι εμπόδιο. Στο να δημιουργούμε κάτι μαζί είναι κάτι που δεν θα το χάσουμε ποτέ. Και αυτά τα παιδιά που έχουν αρχίσει έτσι η κοινωνική του ζωή. Γιατί πήγανε σε ένα σχολείο και είδανε ότι για να κάνουν σχέσεις πρέπει να ξεπεράσουν κάποια πράγματα που δεν είναι πραγματικά εμπόδια, αλλά εμείς τα βλέπουμε τέτοια. Όπως τη γλώσσα ή τις συνήθειες. Μιλάω για πιο απλές συνήθειες. Δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά που φέρνουν για να τρώνε φαγητά που δεν το σήκαμε εμείς στο σπίτι, μα το θεωρούμε ανόητο να πούμε, ξέρω εγώ, αυγά στις 10. Όταν καταλαβαίνεις στις 6-7 ότι ο φίλος σου μπορεί να τρώει αυγά και μπορεί να μιλάει κινέζικα και δεν πάβει να είναι φίλος σου, νομίζω πως στα 20 σου ανοίγουν πολλούς δρόμους. I'm quite sure that this school gives much better benefits for the young people to choose their countries in future for studying or for working or just for fun, going where they want or where they need it. A very big community, and in that sense, I mean, the European school is no different from others. It's a space where they and a community that they enjoy for many hours of their life. So it's not. I mean, it's not in general different than any other school. What is different is again is the opportunity to get in touch with so many different ways of doing things. And this is obviously, and as the kids are the mirror of in many cases of family culture, even the relationship between parents of the school, so adults and not kids anymore, because kids they have no barrier, no pre-assumption. They get what they are getting at that moment, that day, without many other castles. Why between adults sometimes a multicultural environment can be challenging. Nevertheless, it's this kind of challenges that is bringing us to be, a better community, a better society, more open to differences, and it's an opportunity for everybody because it's a way to learn how to do the same thing in a different way. Which is fine because I mean if you keep on doing the same thing always in the same way it might get boring as well. Yes. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά, η νέα γενιά δηλαδή που θα αποφυτίσει το ευρωπαϊκό έτσι όπως το ζούμε εμείς τώρα, θα έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία ψάχναμε εμείς σαν νέα γενιά. Θα μιλήσω έτσι προσωπικά από όταν τελείωσα το σχολείο, ονειρευόμουν το να βγω, να ζήσω στο εξωτερικό, αλλά το γεγονός ότι δεν είχα βιώματα, αυτό το έκανε να φαντάζει πολύ δύσκολο. Δεν υπήρχαν εμπειρίες με αλλόγλωσσα άτομα, δεν υπήρχαν εμπειρίες κουλτούρας, πραγματικής κουλτούρας άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κάτι το οποίο το έκανε τουλάχιστον να δείχνει κάτι πολύ δύσκολο. Αυτά τα παιδιά νομίζω δεν θα έχουν τόσα εμπόδια. Δηλαδή οι τείχοι μεταξύ των λαών έχουν πέσει ή θα πέσουν τουλάχιστον στο μέλλον πολύ πιο εύκολα για αυτούς. Και αυτό είναι το νόημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτίθεται. Οι λαοί να κατερριφθούν τα σύνορα, όχι μόνο κυριολεκτικά, κυρίως μεταφορικά τα σύνορα μεταξύ των λαών και να αναδειχθεί η ευρωπαϊκή οντότητα, η μία και μόνη. Το μέλλον της Ευρώπη, εγώ το βλέπω, νομίζω ότι λέω κάτι που το
σκέφτονται και πάρα πολύ Ιταλοί αυτή τη στιγμή ως ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή η γνώμη μου είναι ότι η Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή θα έχουμε στο τέλος κυρίως ένας στρατός, ένα φορολογικό σύστημα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα των σχέσεων εργασίων και μια πραγματική κοινή νομοθεσία, ή αν μένουμε στη φάση που ήταν σίγουρα πρόωρη, όπως καταλάβαμε, του ευρώ, μόνο του νομίσματος, του κοινού νομίσματος, θα είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει αυτή την πορεία, κυρίως για τις χώρες του Μεσογείου όπως είναι η Ιταλία και η Ελλάδα. Ναι. Αυτά τα παιδιά έχουν ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα, νομίζω, το οποίο δεν προέρχεται μόνο από το αντικείμενο των σπουδών, αλλά γενικά από μια νοοτροπία που μπορούμε να τους περάσουμε σε αυτό το ίδρυμα. Αυτό δεν σημαίνει αποκλειστικά ότι έχουν κάποια περισσότερη δυνατότητα να πάνε να συνεχίζουν τις σπουδές ή να δουλεύουν στο μέλλον σε κάποια άλλη χώρα της Ένωσης. Ισχύει και αυτό, μα δεν μιλάμε μόνο πρακτικά. Είναι ότι σήμερα η ικανότητα συνεργασίας και διαμέσου του διαδίκτυου και σε όλα τα επίπεδα είναι η μοναδική προστατευμένη αξία που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Όποιος ξέρει να συνεργάζεται και συνεργάζεται και με άτομα που είναι από άλλες χώρες, που έχουν άλλη γλώσσα, όποιος θέλει να κινείται σε κάποιο τρόπο και σε οποιοδήποτε τομέα σε μια παγκόσμια αγορά εργασία, έχει αναμφίβολα ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα προς τους άλλους. Σωστά. Νομίζω ότι το πολύ μεγάλο θετικό που προσφέρει αυτό το σχολείο είναι ότι δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να γνωριστούν με παιδιά που είναι λίγο διαφορετικά, δηλαδή το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται είναι λίγο διαφορετικό και έτσι νομίζω ότι ανοίγει το μυαλό τους περισσότερο. Δηλαδή έχουν πιο ευρύς ορίζοντες και έτσι μεγαλώνοντας θα αποδέχονται περισσότερο και την πλευρά των άλλων Ευρωπαίων. Δεν θα έχουμε δηλαδή τόσες κόντρες, ας πούμε, με ξένες χώρες, ας πούμε, που κυρίως η πολιτική δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το θετικό, το πολύ θετικό, που το καλλιεργούμε όσο μπορούμε σε αυτό το σχολείο. Θα τους φανεί πολύ φυσικό νομίζω, γιατί εδώ που είναι τόσες γλώσσες από μικρά, ξέρουν ότι υπάρχουν ελληνόφωνα τμήματα, αγγλόφωνα τμήματα, πολλές ξένες γλώσσες και νομίζω ότι το θεωρούν κάτι απόλυτα φυσικό. Δηλαδή και να βρεθούν σε μια περιοχή, σε μια άλλη χώρα, δεν θα τους φανεί καθόλου παράξενο, γιατί έτσι έχουν μάθει από μικρά. Θα είναι πραγματικά πολίτες της Ευρώπης, δεν θα είναι κλεισμένοι μόνο στην ελληνική νοοτροπία ή στα ελληνικά έθιμα. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα για όλες τις χώρες και τις αποδέχονται νομίζω με αυτόν τον τρόπο. I'll use the stuff that I've learned from that school, which will really help me. And I like one fact about that. I can go to other countries and talk to other people fluently. Because at the European school you learn new languages and that's really nice to learn, to do. So you can go to more countries and have more fun generally. Right, and will you go to other countries to meet your friends, your old friends again? At some point I will, yes, I would. So you kept in touch with your other friends? Only a little bit, but I still remember them. I still have them in my heart. I still have them as a really good friend, even though some of them have left.
Thank you very much, Harry. Yes, well, most of the kids we know in the school, like Daniela's children and other children, are European because they've been living everywhere. And that's the influence and the traveling and the curiosity makes them European, not exactly where they were born. They would be from Uruguay and travel through Europe all their life. So they can choose. It's good to allow them to be what they want. Yes, very good. Not Greek, not French, not Italian, you know. Just to allow them to do what they want and not put frames and boxes to tick. I think that I would like to go to America. Why? Because I have lots of friends there and they have big houses and it's very nice. And other friends in America, the friends you met here in the school? Yes. Oh, that's nice. So you're going to carry this school across with you wherever you go? Yes. That's very nice. Well, and this is a difficult time for Europe, for many European countries, for Greece in particular, I know. But I'm optimistic. I'm optimistic about Europe, and I'm optimistic about these children. And what makes me optimistic is just the children themselves. They are a very well-balanced group. They are a very knowledgeable group. They are a very open-minded group. They understand so much about other cultures, and this is what gives me hope for the future, I think. And what I love to see is how many friendships my children have with children from other European countries. And so I hope that when they grow up, they won't just think of these other countries as other nations with political and strategic positions and economic roles in Europe. They will think of them as the countries of their friends. They will think of them as the countries from which Enzo and Matteo and Simon and Kalia and Swami and so on, from which all of their friends come. And they will see them as second homes, places where they can go and visit loved friends. And I think if we can see Europe in that way, as a community of differences, of course, but also of strong bonds and friendship between peoples, then I think there's a lot of hope for Europe. I think the school, looking at the school, looking at the teachers, the parents, the students, I feel a lot of hope for the future of Europe. I think we will be stronger, especially in the professional situation. We will be more adaptable to changes, to other people, to other projects, to be more, maybe more creative also, and more adaptable. It makes her European. She knows that maybe for her in some years France will be just an area of Europe and not a country, but Europe will be more a country for her, and anyway, I don't know. Yes, but more than European, maybe she will be a citizen of the world and open-minded to other civilizations, not only European. That's brilliant. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό, αλλά μιας και είμαστε στην Ευρώπη, καλό είναι να χτίσει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα σημαίνει να συνθέτεις διάφορους πολιτισμούς που ανήκουν στην Ευρώπη και να τους ζεις. Και εδώ πέρα δίνεται τη δυνατότητα, κάνοντας έναν φίλο από μια άλλη χώρα, έχοντας ένα συμμαθητή από μια άλλη χώρα της Ευρώπης, να καταλαβαίνεις καλύτερα τη διαφορετικότητα της κουλτούρας της συγκεκριμένης χώρας. Οπότε αυτό το ζεις, το αγαπάς και προχωράς στη ζωή σου. Μέσα στη ζωή σου το ενσωματώνεις, δηλαδή ενσωματώνεις την κουλτούρα της Ιταλίας, της Φιλανδίας, της Σουηδίας. Προχωράς. Εσύ αυτό. Ναι, αυτό σιγά σιγά γίνεται να είσαι ένα με αυτό. Να γίνεις αυτό. Το διαφορετικό να το ενσωματώνεις. So in terms of the future of children of the school, I think the fact that you get practiced at seeing different ways of doing things, at trying different things in different occasions, makes you quite flexible, adaptable, practically minded, open-minded, and all the good things that can only help each and every one of us to go further in a better way.
Bon, d'abord, je voudrais dire que ce qui est important, c'est le baccalauréat européen, qui va permettre aux enfants qui ont ce titre, qui devrait permettre aux enfants qui ont ce titre de pouvoir étudier dans n'importe quelle université de leur choix, y compris la Grèce. C'est un espoir que nous avons, que j'ai, et ça c'est très très important. Ensuite, en tant que citoyens européens, les enfants apprennent à vivre ensemble, à cohabiter avec différentes nationalités, différentes manières de faire, différentes manières de dire, depuis le début de leur scolarité. Donc on peut espérer que dans l'avenir, ces enfants qui seront des citoyens par la suite auront une ouverture d'esprit, une tolérance envers les autres qui sera beaucoup plus développée qu'un enfant normal. Ce que j'attends de cette école, mes espoirs sont que j'aimerais d'abord que nous ayons un bâtiment plus grand, que l'on puisse, que chaque langue, que chaque classe est une salle à soi, que l'on ait les techniques multimédia adéquates pour apprendre dans un bon environnement. J'aimerais aussi que l'école soit ouverte à plus de nationalités, pas seulement aux nationalités européennes, aux nationalités du monde entier, et faire de ces citoyens européens des citoyens du monde entier. I don't know what future will be and what awaits them, but at least I know that they will be ready at least to travel, to exchange with other people, to accept the differences of other people. And I know that in those days this is very important. We live in a small world in the end, and we're all together. So it's better to get ready to be with someone else, living in another country, travel abroad. This is better and this is best for them if they can learn it very, very early at that age. Yes, in the end they will be like sons of Europe and sons of the world. This is great for them. They're definitely going to have a European feel to them because they've come across so many different people from so many different backgrounds and people with different experiences. And I think that's really going to help them in the future because probably most of them aren't likely to stay here, they're going to move to different places, and already they've experienced working alongside and interacting with people from different cultures. So I think it's going to become easier for them to adapt and make connections and communicate with other people more easily. To finish off the video is to read a few words from Khalil Gibran, a section of a poem where he talks about the best way to bring up children. It goes like this: your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts. For they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls. For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward, nor tarries with yesterday. You are the bows from which your children, as living arrows, are set forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrow may go swift and far. Let yet the bending in the archer's hand be for gladness. For even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. Mickey. You'll get it anyway. Mickey, no.